thinking about killing the chairman of the Halcyon board is a felony. Thankfully, you're in a prison already. Find the nearest cell and wait until I'm done here. Then I'll drag you to the executioner myself. Is that sarcasm? Do you know what I do to people who employ the lowest, most base form of humor? I fire them. Alas, as you are woefully unemployed, I'll have to do the next best thing and have you killed. In the next room is the finest automechanical purveyor of death ever made. Try not to scratch the paint with your skull, it was fucking expensive. Absolutely not. Akande was always the sociable one, not me. Need I repeat the magic 2 words? Making it look easy. You gotta teach me that.
E aí, pessoas, bom? Aqui é o Robson23, tá? E duas coisas antes de eu começar aqui. A primeira é que eu tô gripado, então se eu espirrar aí durante a narração, sinto muito. Minha voz também deve estar um pouco estranha, talvez um pouco mais nasalada. Enfim, pra quem de fato tá acompanhando, que eu tô iniciando essa gravação um pouco depois do começo do vídeo, eu sei. Que eu zerei uma segunda vez o Outer Worlds, porque eu queria, assim, na medida do possível, né, do que eu acho que julgava certo, entre aspas. Bom, vocês já vão entender. Eu quis tomar decisões contrárias do que eu fiz a primeira vez jogando Outer Worlds. Então, assim, ao invés de tentar ser um cara mais, assim, mais correto possível, vamos dizer, agora que eu já entendia melhor como o jogo funcionava, né, e quais seriam mais ou menos o meu caminho de decisões pelo jogo, eu pensei assim, eu vou tentar tomar minhas decisões contrárias para ver o que acontece e vou tentar seguir o caminho do conselho, né? Tipo, ficar do lado do conselho dessa vez aí. Só que a minha primeira decisão desse tipo assim foi que aquela cidade, a primeira cidade chama Edgewater ou Pontágua na versão legendada, né? Foi que eu destruí ela no meu primeiro jogo, né? Eu não quero dar spoiler pra quem meio que eu já dei, né? Mas eu não queria dar muito spoiler sobre o que acontece com a primeira cidade do jogo, mas eu não consegui salvar as pessoas daquela cidade. Acho que um semi spoiler talvez agora. Enfim, eu não consegui salvar eles. Aí eu pensei, bom, jogando de novo, a primeira coisa que eu quero fazer é salvar essa cidade. Inclusive tem um troféu sobre isso que eu não consegui de novo. Por quê? Porque a primeira missão que o conselho me dá era assim, vai lá e mata aquela cidade. Porque assim, da primeira vez eu não fui lá e matei a cidade, mas mesmo assim eu não consegui salvar ela. Dessa segunda vez eu fiz tudo certinho, assim, né, em teoria. Coloquei as pessoas do laboratório botânico lá e tal, né. Só que aí como a adjunta, putz, o nome dela era com K, eu não me lembro agora. A pessoinha do conselho falou, foi lá assim, a ministra lá, eu não lembro o nome, acho que é a Kanye, enfim. Ela falou, vai lá, mata a cidade. Eu me recusei na hora. Ela falou assim, não, você deve ser muito burro para, né, desobedecer uma ordem direta do conselho. E aí eu mandei ela se ferrar, porque eu tava decidido, eu não queria matar a cidade. Aí ela se tornou hostil e eu acabei matando ela. Mas olha como é que era, como é que foi uma coisa interessante. Como eu tava com uma reputação 100% positivo com o conselho, matar a ministra do conselho não me deixou, assim, aliás, me deixou com uma reputação 100% negativa. Ué, mas e por que nenhum membro do conselho, assim, nenhum membro da facção, né, do conselho ficou hostil? Porque ele entendeu que estava com 100% positivo, 100% negativo e me deu uma relação neutra com a facção. E aí, assim, um dos pontos que eu mais gostei desse jogo de verdade é que ele não é um daqueles jogos de decisões assim, decisão A e B causa essa decisão e tal. As decisões de jogabilidade, elas afetam na história. Então é tipo assim, se vamos dizer, isso aconteceu com a missão do padre. Quem fez sabe o que eu tô falando. Tem uma hora que você tem que ir lá com um carinha que tá pescando e falar com ele. Aí você fala pro padre, não, deixa de violência, deixa disso. Na minha primeira vez que eu zerei, eu falei, não, deixa disso, padre, não sei o que e tal. E aí a gente realmente deixou o carinha quieto. Só que eu fiquei pensando no trabalho que eu tive pra chegar naquele cara. Eu fui lá e matei ele. E aí no decorrer da missão, eles falam, não, a gente matou o pescador e tal. Eu falei, nossa, o jogo entendeu que eu matei o pescador, apesar de no diálogo a gente não ter decidido matar ele. Isso me deixou super empolgado pra testar as possibilidades do jogo. E aí, bom, eu já falei, eu não consegui o troféu de salvar a cidade permanentemente, apesar de ter tido umas decisões melhores em relação à cidade dessa vez. E como eu tentei tomar umas decisões contrárias do que eu tinha tomado a primeira vez, por exemplo, a cidade de Ambar, não sei o que, não é Monarca,
Não, acho que é Monarca, assim, cidade Monarca. É que já, eu desinstalei faz uns dias, então eu não lembro exatamente os nomes, tá? A cidade que tem o Sanjar, que é um indiano como prefeito e uma assistente e tal. E do outro lado tem os iconoclastas, que são uma facção religiosa um pouco mais radicais do que você imaginaria. Da primeira vez eu me aliei aos iconoclastas, né? Iconoclastas, nossa, que nome difícil de falar. E aí, dessa vez, eu cheguei lá no acampamento iconoclasta e matei todo mundo. Assim, tipo, eles falam assim, não, a gente não tem como espalhar a nossa religião, então você vai nessa gráfica aqui e imprime uns folhetinhos pra nós. Eu falei, cara, a gráfica é do outro lado do mapa, eu não vou fazer isso não. Aí, obviamente, eu salvei o jogo e trucidei todo mundo. E, obviamente, com essa facção eu fiquei com 100% negativo. Tava escrito assim, esse funcionário deve ser demitido, de preferência com um canhão. Achei muito engraçada a descrição do jogo. Enfim, eles realmente, se tinha umas sobreviventes, eles me caçavam, vamos dizer assim. E o fato de eu ter matado eles mudou completamente a cadeia de missão daquela parte da cidade, sabe? Basicamente teve uma guerra civil que eu nem sabia que tinha da primeira vez. Gostei muito das decisões de gameplay que mudam a história desse jogo. Que mais que eu fiz? Bom, a minha intenção era fazer essa parte do conselho. Como eu matei a coisa do conselho, então teve todo um arco de histórias que não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Então, em parte, eu perdi. Assim, né? Eu perdi as missões que eu queria ter feito, ao contrário dessa vez. Mas eu também eu achei que assim foi uma boa decisão em termos do meu, vamos dizer assim, do meu desejo inicial, que era salvar a cidade. Apesar de não ter tido o troféu, vamos dizer assim, eu tenho orgulho do que eu fiz dessa vez. Eu falei, não, eu vou salvar a cidade, eu não vou destruir ela. Então, como eu não destruí, acho que tecnicamente está salvo, né? Começo que vocês pegaram o presidente falando, normalmente seria essa ministra, mas como ela estava morta, né, foi o presidente. Inclusive, da primeira vez que eu zerei, eu tive a oportunidade de matar o presidente, que ele estava numa salinha de gravação, e eu não matei. Aqui eu já estava esperando assim, o cara vai estar lá, eu vou matar ele. Não, ele não estava lá, por quê? Aí eu descobri, porque ele estava no teleprompter para me dar esse discurso aqui sobre matar e tal. Então, eu recomendo muito esse jogo. É tipo um Fallout 4, só que bem mais curto e com muitas mais possibilidades, assim. Então, dá pra você zerar ele, não digo em umas semanas, mas dá pra você jogar ele em uma ou duas. E dá pra testar possibilidades pros personagens e de história e tal. Uma coisa que eu fiz antes dessa missão é porque, como eu imaginei que seria uma missão suicida, eu tenho muito apego pela personagem da Parvati, que é uma mecânica que você consegue no jogo. Eu. Desculpa, eu parei porque eu pensei que ia ter diálogo pra vocês ouvirem. Eu demiti ela da equipe antes, porque eu pensei, eu não queria matar ela, né? Se fosse uma missão suicida, eu não queria que ela morresse. Então eu demiti ela da equipe. Depois eu meio que descobri que eu não deveria ter feito isso. Mas tudo bem, tá legal, fazer o que? Foi uma das decisões de gameplay que eu fiz dessa vez. Que eu não faria numa terceira, vamos dizer assim. Só que eu quero fazer uma terceira gameplay sendo um psicopata, que é matando a tudo e todos. Então não vai ser dessa vez que eu vou manter ela na equipe, provavelmente. E é isso. Por enquanto não. Eu vou deixar vocês com o meu final aqui da segunda vez que eu zerei. Eu não planejo zerar esse jogo tão cedo. Eu vou jogar outras coisas enquanto isso. Tenho muita coisa me esperando pra eu zerar. E é isso. Só queria deixar esse recado pra quem tá. Como assim o segundo final de Outer Worlds? Enfim, é só isso.
Eu tomei decisões contrárias do que eu tomei da primeira vez. E isso aqui vai ser o meu final, tá? Espero que tenham aproveitado até agora. E que aproveitem aí. Beleza? Até mais e até a próxima. You don't know how glad I am to see you. You lunatic. You broke into the board's own fortress and killed the chairman just to rescue one doddering old man? You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. What? Break into the most heavily guarded facility in the most hostile world in Halcyon? No, I have absolutely no idea how you did it. You're a goddamn miracle worker. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, certainly. I'll help however I can. I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? You've certainly earned your freedom. Halcyon is a better place with you around. You've kept your end of our bargain. Now it's time I kept mine. I'll revive the Hope's colonists myself, and we'll get on with the business of saving this colony. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals.
They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Bolstered by her status as savior of humanity, Lilia Hagen ushered sublight salvage to a new golden age. Her company grew bolder and more transparent over time, muddying the line between lawful and criminal for the entire colony. The Sublight family would thrive for years to come. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. Under the leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. After Parvati left the crew of the Unreliable, little was heard from her again. She exchanged occasional messages with Ada, but they were light on details,
and grew increasingly infrequent. Months later, her name appeared on the manifest of a research vessel that vanished during an unexpected solar storm. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you? The unplanned variable in the history of Halcyon. You brought an end to the chaos on Tartarus and left Dr. Wells to his own devices. The affairs of the colony never distracted you from living out your own dreams, to captain a ship, to sail the ether, and to earn a reputation as the greatest spacer Halcyon ever had. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come.